Amis chers internautes de Sanslimitesn.com, nous revoilà toujours en Gambie dans le cadre de visites que nous effectuons pour les activités humanitaires de la fondation P.A.R.I du docteur Jackson et sa fondation, sa famille, Pasteur Jackson, et tout le monde sont en train de faire beaucoup de choses en Gambie dans le domaine de l'humanitaire, dans la construction des prisons, dans le sauvetage, dans le domaine de la sécurité, même aussi dans le domaine du social, de l'économie. Nous allons parler de tout pendant cette interview. Et dans notre point, nous allons aborder un autre point qui concerne l'organisation de la conférence islamique qui se déroule en terre gambienne. Ce sera en Banjul en 2023. Voilà, c'est tous ces points que nous allons aborder avec son Excellence l'ambassadeur, His Excellency. How are you? I'm fine, thank you. It's good to see you again. Okay. Pour une bonne compréhension, nous allons continuer cette interview en Wolof et notre traducteur SB va bien traduire pour nos internautes parce que Dad va parler en anglais et SB va traduire pour nos internautes sénégalais qui regardent et tout ça. Et nous allons nous occuper de la tradition française, bien sûr. La première question qui me vient à l'œil, c'est pas de lui demander de se présenter parce que voilà, tout le monde le sait quand on entend l'ambassadeur Jackson, tout le monde sait de qui c'est. Mais d'où lui vient cet aspect humanitaire-là? Manam, fallait jëlee manam doole ak xol boo xam ne nii tout le temps day bëgg di dimbali waate loolu fan la ko jëlee maanaam loolu fan la jógee fu tout le temps day bëgg di dimbali waate di def ay affaire. Excellency, sir, the question he have for you as the first question is, he said the first thing he would like to know is, like, this spirit, this energy, and this force, where do you normally get it from? Like the energy, the spirit that you have for humanity and helping mankind. Well, we have all been created by a sovereign who loves the works of his hands. He loves humanity. We are made in his image. And it's because of the love that he has for humanity that he's created, and that love being demonstrated by all the things that he's provided for humanity, inspires me to do the things that I can to try to help, try to relieve the suffering, try to upgrade the quality of life, the socio-economic existence of the sons and daughters, not only of Africa, but humanity. And that's what drives me. That's what I live for, to make a difference for my sons and daughters. Junior, ambassador nena communication bi ko laajte woon mu ne spirit bii nii dafa mel ni si borom bi la ko jëlee ne parce que boo seetloo yi fi borom bi ak ni mu bindee nit ak li ci àddina ak lim jël li yëpp mu boole kon di nga xam ne suñ borom bi ñu sàkka borom yërmande la so nee na moom li muy def pour doomi aadama ak Afrika nekkul pour Afrika yëpp waaye pour àddina bi yëpp nee na loolu si borom bi la ko jëlee parce que xam na ne yàlla bi ñu sàkka nit la koo xam ne ku am yërmande la te nit la koo xamante ne kuy xejale la te nit la tamit koo xamante ne kuy jàppale la nee na moom spirit bi inspiration bi si borom bi la ko jëlee moo tax moom li mu mun a dunda lum dunda pour moom tamit muy jàppale nit yi si Afrika ak si àddina bi yëpp nee na moom daal yàlla moo ko def noonu moom dafa ñëw pour dimbale nit yi si àddina loolu la ñëw ba dafa bokk si mission am soo mu ne loolu moo tax moom si loolu rek lay jublu ni moo dimbalee nit yi te nee na loolu si borom bi la ko jëlee. waaw léegi dañu bëggoon xam lan moo tax rek mu jublu si gën si jublu si Gambia
lan moo tax mu gën a jublu ci Gambia donte mi ngi defal kii sax mais dañuy gis ne ci Gambie la gën a fës. He said he also want to ask you a question with your interventions and your commitments, especially for Africa. Why is it mainly Gambia, and why is it Gambia is your settlement? Well, it's it's not mainly Gambia. We have interventions all over Africa. We were in Nigeria. We started off in Nigeria in the late 90s, early 2000s, then Cote d'Ivoire, then Ghana, then Sierra Leone and Liberia during the war, where we developed food capacity and development of rice, so that we worked to terminate the starvation, the hunger in the country. And it was after more than 15, almost 20 years of working in other areas of the continent that I came to Gambia, because the then president and his brother reached out to me, seeing what I was doing, and said, "Hey, will you come and help our little country?" And Gambia has a lot going for it, although it's not really recognized by the population. But Gambia has a lot going for it, and being a small country, the interventions have a greater impact than if you're doing the same thing in a big country. So where the people demonstrate appreciation for the benefit, we try to concentrate in doing more in those places, and Gambia has just happened to be not our only, but our primary focus since coming here in 2011. Nena affaire bi nekkut Gambie rek la mu ne intervention am bi dafa yaatu dëkk yu bari la si Africa, mooy dëkk yum la limal noonu. Nekk na Nigeria, liggéey na Nigeria, liggéey na Liberia, liggéey na Sierra Leone, liggéey na Côte d'Ivoire. Mu ne waaye nag lu gën a tax mu nekk Gambia fii, mu ne in 2011 président bu fi nekkoon Yaya Jammeh ak rakam ñooñu ñoo gis lu mu doon def Sierra Leone. Gaay buñ gisee lu mu doon def Sierra Leone si lañ ko waxal pour try mu ñëw Gambie tamit moom mu jàppale leen si seen liggéey bi pour mu mun a dimbale Gambian yi tamit. Mu ne loolu mooy lu ko indi yoon Gambia. waaye mu ne tamit boo seetloo yi fi Gambia tamit xaw naa utee tuuti ak yeneen dëkka parce que mu ne lu waral loolu Gambia population bi réyewul noonu nekkul dëkka bu rëy so mu ne yu bari yu moo mun a def tamit si Gambia la moo gën a mun a feeñ daan yeneen dëkka yi mu ne loolu bokk na si lu tax mu nekk Gambia since 2011 mu ñëw mu ngi fii waaye nag du Gambia rek comme dëkka yum la limal ni yëpp intervention am yi ñu ngi fa te mu ngi am ay affaires yoo xamante ne mu ngi koo def ak waa réew yooyu noonu te am na ay ndimbal comme Sierra Leone mu ngi fa woon during the war civil war bu amoon Sierra Leone boobu noonu mu ngi fa woon dimbale na si fi xeex bi ba xeex bi jee te Liberia tamit mu ngi fa woon mu ngi fa doon def agriculture te ñëpp xam nañ tamit ne amoon na fa tooli maalo boo xamante ne si history Liberia façon tool boobu noonu musuta am te loolu yëpp ay mbéy la mbéy yoo xamante ne def ko daan delloo si population bi waaye mu ne affaire bi du Gambie rek waaye reason yi moo tax Gambia nekk beesam bi. Our intervention also carried over into Senegal and Guinea. We've done major interventions in those countries during the COVID challenge, I'll call it, and in Senegal and in Guinea, because my chief of protocol, the coordinator for the Arab world and Francophone Africa, Papi Njai, is a citizen of
Senegal, so it was no way we could be doing all of these things all around and not do Senegal. So Senegal has also become one of our targets, and it's a country that I consider my own. It's dear to me, and I love the youth, the population there, and they have always shown eagerness to support and help implement the various interventions that we have done and continue to do. So we're not looking for the governments. We're not looking to the governments. We're going in doing what we see needs to be done to benefit the people of the country, primarily the youth, the underprivileged, the empowering the women, but ultimately the youth are the future of this continent. And we have to develop them and we have to empower them, and we do that by example. Nena tamit affaire bi emut si dëkka yum limoon noonu neena Sénégal ak Guinea Conakry tamit intervention ami ñu fa especially time COVID-19 bi mooy corona time bi mu ne am na ndimbal yoo xamante ne gars yi joxe nañ ko yi nga xamante ne àgg na si dëkka yi nii waaye mu ne Sénégal nag nekk na beneen dëkka boo xamante ne si moom la bokka parce que moom dafa xoolee boppam ne dafa bokka si Sénégal mu ne loolu li ko waral mooy chief of protocol am bi kuy Papi Njaay doomi Sénégal la te kooku mu ngi góorgóorlu te bés bu nekk mu ngi si affaire bi so mu ne moom Sénégal bokk na si place ami te yi fi Papi Njaay tamit tax na be moom si foog mu am loo xamante ne dina ko defal Sénégal te mu ne lu gën a waral loolu mooy Sénégal mooy paix bi nga xamante ne tamit xam na ne seen ndaw yi dañuy góorgóorlu torop te seen jigéen yi tamit dañuy góorgóorlu torop te nee na moom li muy def lii nekkul pour affaire de président yi rek moom li muy def pour population yi la mainly mooy ndaw yi ak jigéen yi so nee na Sénégal tamit dëkk la boo xamante ne bokk na si moom te moom dafa xoolee boppam ni waa Sénégal la parce que doomam muy chief protocole am bi Papi Ndiaye doomi Sénégal la. ok léegi dañu bëggoon xam parce que tey bi ñu dem nañ ci def visite chantier. yenn mbir yi nga xam ne tabax na ko fii ci Gambie ngir doomi population bi. lu jëm ci comme ñi nekk ci wàllu napp gi ci mooy pêcheurs yi fi ñu demoon. quai de pêche bi foofu noonu. ak bëri na ay bërëb yoo xam ne ni fondation P.A.R.I. mu ngi koy nekk di def instant bi si Gambie. bëggoon xam loolu fan la toll ak fan la jëm. Excellency sir, he was saying during his daily observations and the check-ins in the various places, he came to realize that your intervention is in part of the villages, especially at the seasides. He said he went to Tanje, and he understands that Tanje is a local place, and that he understands that your foundation, P.A.R.I. Foundation, is doing a great help and a great support in those areas. Supports like building the police stations, upgrading their fire stations. He said he wants to know how far are you aiming with those interventions, and how big are you planning them to be in the future? Our goal is to support government by doing the kinds of things that are lacking, upgrading where we can, but ultimately with the objective of making things in the country better for the people as well as for the government and administrators. For that to be a reality, we have to, where we see an area where critical intervention is needed, we have to focus there and do what's necessary to upgrade. And that's what we've done in all the places
that we've done them in the various countries. Our goal is to engage our Arab brothers and create a situation where both our Arab brothers and the nations of the Arab world, as well as the nations in Africa, can come together and work as the sons of Abraham to make a better socio-economic future for everybody. So it's not just the interventions in Tangi or in the prison systems or in the health sectors. We're looking to upgrade across the board in every area. And we're concentrating on the countries where we see the population is greater, the need is greater, and where there is support for what it is that we're endeavoring to do. You test by doing the small things. When there's appreciation for the small things, then you're inspired to do the big things. So all the things that have been done is just like a drop in the bucket. We've got plans for macro intervention, macro development. We have the resources for macro development, but we don't want to put the resources out and see them wasted and produce nothing, which has been the historic reality for Africa. So we're demonstrating principles that result in changes on the ground, sustainability in the hands of the beneficiaries, and doing things in a way that also strengthens the government. Nena basically ñoom tanki foundation bi tamit mooy liggéey ak gouvernement bi waaye tamit foundation bi nekk na foundation boo xamante ne duñ toog di xaar gouvernement mu ne sa question bi nga ko laajte li nga laajte yi fi tànjee mu ne affaire bi du tànjee rek waaye dafa am li muy bàyyi xel parce que moom ndimbalam bi chaque jour daf koy bugg a bees si ñi nga xamante ne ñoo ko gën a soxla te moom gis na community bu mel noonu community la boo xamante ne dafa soxla ndimbal waaye mu ne tamit ndimbal yi yëpp tamit yi muy def dafa am lum say seet parce que mu ne ndimbal bi dafay ëppa lii waaye boo gisee mu ngi koy defee nii nee na nit ki nga xamante ne du gore si lu ndaw boo ko joxeen lu rëy sax du si gore moo tax mu ne nii la koy commencé ak gaay te mu ne gaay woon nañ ko appreciation so mu ne lii dafa mel ni nga jëloon benn pépi ndox rek nga daanee ko si bidong bi mu ne lu gën a rëy mu ngi si kanam yoo xamante ne mu ngi ko paree def ak community yi si Gambia especially ñi nga xamante ne amuñ doole bi nee na moom foundation am bi loolu bokk na si lu ko jógloo du xaar nguur moom li mu war a def li def koo def te chaque jour lu muy def dafay def loo xamante ne dafay delloo si néew doole yi nee na loolu bokk na si tànki foundation bi. léegi dañuy des ci Gambia ñu gis ne li nga xamante ne moo di réewu Gambie moo war a dalal li nga xam ne lu ñuy wax sommet OCI mooy kuréel mboolem réewu julli ju nekk ci àdduna bi yëpp sommet boo xam ne foofu la ñuy dajaloo mu nekk sommet de développement boo xam ne dañ koy def chaque année benn réew mu gëjoon am ren ñu choisir Gambie ñu bëggoon xam ci moom yan opportunité le sommet bi mën a indil Gambie. Excellency sir, he said the other question is he want to ask you is about the OIC summit which is supposed to be hosted here in the Gambia. A summit that you know it covers the Islamic states, is about the Islamic states. And he said that summit is a very useful summit, but he want to know what is your contribution and your recommendation on this summit that they are planning to happen here in the Gambia, and what will be your advice and what good do you think this summit will bring for Gambia? Well, first I have to look at what the OIC accomplishes or is aiming to accomplish.
currently there's too much conflict, struggling back and forth between the sons of Abraham. The sons of Abraham include the practitioners of Judaism, Islam, Christianity, and Islam. The Creator's promise to Abram and Abraham was that his seed would become as numerous as the stars of the heaven and the sands on the seashore. That's a reality today. When you look at the volume of people, the practitioners of Judaism, Christianity, and Islam, it is more than 2/5 of the global population, much more. So now, what about the other part? The other part of it is that we were to be a blessing to the world, a blessing to the nations. Now, the sons of Abraham, as a group, and when I say group, I'm using the term lightly because they're not formally together as a group, but as a group of the descendants of Abraham, we've not grown to manifest that part of our designed destiny. I see the OIC Summit, and have always seen the OIC Summit as an opportunity to both do and demonstrate positive things by the system that has peace as its name. Islam means peace. Has peace as its name. And an opportunity for that system to demonstrate not only among the practitioners or for the beneficiary of the practitioners, but the benefit of everyone, the good heart, the good positive intention of Islam. Now, when they upgrade infrastructure, the upgrade of infrastructure comes free to the governments. OIC brings the funding for intervention to make a difference on the ground that does not create a debt on the nation. That's something that you don't get from the world bodies. Intervention from the world bodies always is associated with debt. It's not associated with debt. It is from the love of the people in the system to benefit not only their brethren, but also to benefit humanity. When they upgrade the roads, everybody benefits from the roads. When they build hospitals, everybody benefits from the hospitals. When they build schools, everybody benefits from the schools. So the OIC Summit is an opportunity to bring awareness of the system of peace for the direct and indirect beneficiaries. And that's a part of fulfilling the mandate that we should become a blessing to the world. You can't become a blessing to the world exclusive of yourselves. You have to do it, benefit yourselves and benefit others also. And that's what the OIC Summit does. I'm proud of what the summit has accomplished in other countries. And for Gambia being so small, if the resources are utilized as intended and the improvements, the infrastructure improvements are implemented at the quality standard that's intended, then the quality of life for all Gambians will be improved as a byproduct of this 2023 OIC Summit. lu muy expliquer foofu mooy affaire de OIC bi balaa nga see mun a wax lu bari foog nga comprendre lan la omba te mu ne OIC lu mu omba boo ko seetloo tamit nekkul ne si pour muslimi rek la
mu ne nag waaye OIC boo ko seetloo si peace religion bi la jógee te boobu mooy l'islam parce que mu ne l'islam ñëpp xam nañ ne l'islam mooy jaama waaye nee na OIC ndimbal bi ñëwut pour mu em si jullit yi rek te mu ne tamit boo seetloo OIC meeting yuñ koy def si ay dëkka yuñ koy def yëpp OIC summit bu am njëriñ la te njëriñ bi yëpp mooy dañu ñëw pour delloo ko nit yi tur bi mooy jullit yi waaye soo seetloo tamit njëriñ bu si nekkut pour jullit yi rek parce que OIC mu ne dëkka buñ koy def rek mooy dañuy sampa yoon yu baax dañuy samp ay lopitaan yu baax dañuy samp ay école yu baax nee na OIC lu muy jur loolu emut si jullit rek waaye nag gesto bi yëpp si noble religion bi nga xamante ne l'islam la religion bi nga xamante ne religion yi jaama la religion yi peace la si boobu la jógee waaye nee na OIC njëriñ bu si nekk war nañ see bàyyi xel torop ñuy try ñu utilize ko comme nu mu waree comme xaalis yi ak lu see involve yëpp ñu try ñu def ko nu mu waree ñu def ko si yoon comme ñoom nuñ ko santaane su dee loolu am na dafay nekk loo xamante ne njëriñ lay doon pour jullit yi ak christian yi ak ñu nekkut christian yëpp mu ne OIC moo tax lu jara bàyyi xel la te lu am importance la waaye mu ne loolu noonu tamit foog ñu comprendre ko foog ñu xam ko ne OIC loolu la omba waaye moo tax mu ne balaa muy mun a wax si loolu balaa ngay mun a wax si loolu foog nga nekk koo xamante ne da nga xam OIC summit bi lan la omba so loolu la wax si loolu. waaw donc tontu yi leer na macha allah. voilà ñuy tëj rek ñu gën a insister ci wàllu sommet bi. ndax gis nañ ni moom ku ci impliqué wu la. dafa mel ni dafa xam importance bi sommet bi am pour développement dëkk bu mel ni Gambie. That he said he is very happy with your response, but still he would want you to talk about the OIC. And the reason why he wants that, he knows you are part of it and you knows about the OIC. And he knows your love and commitment for this country. So this is why he wants you to talk more about the OIC, to explain what are the benefits that you think OIC will bring to this country if it is done in the right way, like you just said. The benefits of the OIC include infrastructure development. Infrastructure development includes roads, upgrading of housing and tourist facilities, things that enable a country to generate income. The improvement in roads facilitate easier transportation for the people of the Gambia, but also it makes it easier for people, tourists and others who come in, to be able to get around. So the benefit is not just Gambia. Gambia is primary beneficiary in this case, but the secondary beneficiaries include others who will come to visit. It is an opportunity for people to see the real outpouring or implementation of works that are based on care and concern for people. It brings economic muscle to the country because when the summit activates, a lot of resources come in. The various vendors selling various products have people to buy. And this year in Gambia, the tourist season is practically zero. And a lot of people are hurting because of the adverse economic impact of various things over the last several years, including the situation with COVID and the coronavirus. The resources that they bring in make it possible for people to for mothers to feed their children. It makes it possible for the fathers to provide for their household. It makes it possible for people to upgrade their quality
and standard of living. It's one thing to talk about, to say you love people. It's one thing to talk it. But it's another thing to do what is the reality of the expression of love in real time. So when the OIC comes into Gambia and they upgrade the roads so that traffic can flow, upgrade it from the state of mud and sand to paved, put lights in so that people are safe traveling and traversing the streets and the roads at night. The money that they do use to upgrade facilities, guest houses, and places where communities gather. The OIC is here in the Banjul area, but the benefit reaches far out into the provinces. People will come in, but then the people who are here that benefit, who are blessed by it, those resources go back to help the families at home that don't have that kind of opportunity. So it's a wholesale intervention that has potential for positive impact, not only in making things more positive and easier for the government, but the summit makes things better when properly implemented, makes things better for the people. And it's the people who need the help. It's the people who are the live practitioners who support the system. It's the people. So when the benefit is able to go and reach the people in areas where the people are hurting, in areas where the people need it, in areas that's going to upgrade them and give them opportunity, then that gives them positive feelings toward the system that brought it. The people who are already part of the system, it makes them proud. Makes the Muslims proud that the OIC has come and had such an impact, positive impact on the whole country. So it's not just something narrow where people get a chance to chop money. If the focus is taking the opportunities and doing things as designed so that it benefits the people of the Gambia, the people of the country, then it will have been a historic intervention. It will have been an historic intervention for something proud that OIC can be proud of, but also something that the Islamic community worldwide can be proud of. Look at what we've done for this little country. And it's something that all of the beneficiaries can be happy about, proud of. Lu mu doon expliqué mu ne OIC bi comme first thing bi nga xamante ne loolu la omba mooy infrastructure mooy comme liggéey yoon yu baax ñu am lampa yu baax si yoon yi pour mun a yombalal nit yi dem ak a ñëw bi waaye mu ne OIC bi njëriñ bi ëpp na loolu du loolu rek mu ne OIC bi si dëkk bu mu am rek am na lu mu fay yokka parce que OIC bu amee Gambia dafa mel ni hôtel yi dinañ dugal xaalis ñuy toog si yoon yi di jaay dinañ am xaalis te nee na OIC bi comme Banjul fii lay xew waaye bu xewee fii tamit melu ne njëriñ bi fii rek lay am parce que ñu see njëriñoo ñu si ëppa doole yëpp seen famille yaa ngi si village yi te luñ si mun a am day dellu foofu nee na tamit OIC bi Gambia mooy primary bi ak lu ci am rek tur bu njëkk bi pour Gambia la waaye boo ko seetloo tamit du pour Gambia rek parce que fii lu fi baax rek am na ay nit yuy ñëw te am na ay touristes yuy ñëw te ñun yëpp gis nañ dëkk bi nu mel te touristes yi tamit soxla nañ ñuy ñëw si dëkk fekk fa loo xamante ne dina leen doy te dina war a tax ñuy ñëwaat soo mu ne OIC njëriñam bari na presque OIC dina tax infrastructure yu baax dina am dinañ sampa yu baax defar yoon yu baax nee na loolu bokk na si njëriñi OIC soo nekk na loo xamante ne luñ dañ ko war a respect waaye mu ne loolu yëpp
dafay fekk tamit alal bi ak ñi nga xamante ne ñoo responsible alali pour OIC bi ñu teg ko si yoon ñu def ko si ni nga xamante ne noonu lañ ko war a tegee ak nañ leen ko sante mu ne feb loolu demeewul noonu nit yi di jël xaalis bi di bugg a dimbale seen boppa mbite njëriñ seen boppa rek loolu dafay feelloo projet bi waaye mu ne OIC lu am njëriñ la te njëriñ bi amul si Gambian yi rek waaye nag Gambia mooy primary bi njëriñ bu see mun a am Gambia mooy force waaye am na ñeneen tamit ñoo xamante ne benn tey bokk nañ si njëriñ bi te nee na tamit lu mel noonu OIC bu ko defee fii loolu tiitaro la si OIC te tiitaro la tamit si muslim community bi because lu mu bon bon dinañ ne OIC moo def lii si dëkk bii nii especially dëkk bu ndaw bu mel nii Gambia. comme que muy guddi léegi dañuy tëj léegi dañu woon rek xam lan mooy dernier message ci jeunesse africaine bi particulièrement jeunesse gambienne bi moom lan la leen di dénk dernier cas. That he said because it is getting dark, he wanna ask you one more question, and that no, he wanna ask for your contribution, and what is your contribution to the youths of Africa, especially here the youths of Gambia? What is your advice to them? What is your final word for the youths of Africa, especially Gambia, before he finished the interview with you? My advice and my encouragement to the young people is to think about the future, not just today. Just as you have to plant a seed and hope for a harvest, aspiring for a benefit that you're not willing to work for will never be realized. The youth of Africa will inherit this continent. They will inherit this continent either as those who are in control or those who are being controlled by outside. Nena li muy advice jeunesse Africa ak jeunesse Gambia mooy buñ seet tey waaye nañ seet luy ñëw ëllëg mu ne loolu war nañ koo seet bu baax parce que nee na Africa jeunesse yi ñoo ko moom te jeunesse yi ñoo koy mun a defar mu ne lu fee mun a baax xale yi ñoo ko mun a def te mu ne ñun jeunesse Africa yi nañ seetee suñu boppa let them look at themselves as they need to look at themselves as the owners of their future, the owners of the future of Africa, so that they start applying themselves with education, with their entrepreneurship, doing what's going to make things better for them and better for others in the future, and also look to promote leaders who have their interests at heart and have demonstrated and are demonstrating doing positive things for the benefit of the future of the country. Because the country, the future is in the hands of the young people. It's in the hands of the youth. So they have to begin to take responsibility with in what they do and how they do it, so that their activity today is planting positive seeds for tomorrow. ñun jeunesse si Africa yi ñun youth si Africa yi dañ war a gom suñ boppa loolu bokk na si lum ñoo njëkk a advice nañ nekk nit yoo xamante ne dañ gom suñ boppa waruñoo nekk nit ñoo xamante ne ñeneen lañoo gom dañ war a gom suñ boppa gom Africa mu ne loolu bokk na si advice yu moo advice jeunesse si Africa yi parce que mu ne ëllëg si biir jeunesse yi ñoo amee Africa so dafa des si ñun ida dañoo amee Africa si ameen bu rafet wala ameen boo xamante ne ay nit ñoo ñuy digal te lu gën si ñun mooy ñu am ay nit yoo xamante ne dañoo amee Africa si suñ yoon waaye waruñoo nekk ay nit yoo xamante ne ñeneen ñoo leen di digal. His Excellency Ambassadeur Jackson, thank you for receiving Africa leaders on social media in country in Gambia. Thank you. Thank you. And I appreciate your commitment, demonstrated commitment to show the positive lights of what's being done, not only in Senegal, but around Africa also, by using the media platform to make it visible
and make it audible for Africa, because Africa is for all of us, and we have to work together to make sure that we inherit something positive. So thank you.